联合国妇女署初6发布报告指出，受到气候变迁、加民主倒退等等因素影响，去年全球有1/4国家的女性权利倒退。虽然自1995年以来，全球国会女性代表是增加1倍，不过男性也是占3%的席次，而且就业、社福不平等，甚至是性暴力的状况，拢因为新冠疫情甲全球冲突的状况变得更加严重。伫咧国会认真的质询，怎么有愈来愈多女性从事政治的工作？联合国的报告显示，自从1995年北京宣言行动纲领，也就是妇女权利目标制定以来，全世界各国国会女性代表人数增加超过1倍，不过男性依然占3%。And so right now, a girl who is born today will wait until she is nearly 40 years old. Until she sees equality in parliaments everywhere, parity in parliaments. She will be 68 years old until child early and forced marriage is ended around the world. 联合国妇女署伫初6公布的报告内面也显示，虽然自2019年到2023年之间，有社会福利的女性代表人数增加1/3，不过依然有超过一半的女性人口生活伫咧无这种保障的所在，而且就业市场的性别差距问题，几60年来拢无改善。25到54岁女性内面，只有63%做有薪水的工课，共年龄层的男性是92%。The gender gap in labor force participation, which is around 30 percentage points, has barely moved in 2 decades. And COVID-19 certainly made things worse. Just in 2022, cases of conflict-related sexual violence have increased by 50%. And almost all of the victims of these horrific crimes are women and girls. 报告内面讲，新冠疫情、全世界冲突、气候变迁，一个人工智慧这款新兴的科技，拢是加重无平等的潜在危险。报告也提出解决问题的计划，包括促进 AI 等新科技使用平等，推动气候政治相关措施，进行投资、消除散车，增加公共事务参与，也有打击性别暴力。公司新闻张玉林编辑。